うん、そういうことだね。これはね、オランダ。オランダはね、蘭学ことはじめ、出島だよね。江戸のとこね。だから、彼らなんかさ、毎年、将軍に会ったんですよね。これすごいよ。The next philosophy is very interesting, and I like to talk about this one. Keep in mind that for the entire Edo period, the Dutch were the only Europeans who were allowed to trade with the Japanese, right? And they were not allowed to leave their enclave of Dejima, which was a man-made island off the coast of Nagasaki. They were not allowed to leave. You had to trade. They could only stay there and trade there. And if you wanted to trade with the Dutch as a Japanese person, you would have to travel all the way to Nagasaki to do it. Okay. The only exception that the Dutch had to leave was once a year, the Tokugawa shogun ordered the Dutch to pay respects to him every year. So they had to leave Dejima and they travel all the way to Edo Castle every year to meet with the Tokugawa shogun. But apart from that, they had to stay on Dejima. Okay. And you can actually still visit Dejima today if you go to Nagasaki.They have remnants of the old houses where the Dutch used to live, and their stores and their storehouses, warehouses, etc. これさ、オランダ人はやっぱり他のスペインとかさ、ポルトガルと違った人種なんだろうな、きっと。だからこうやって認めたんだよね、きっと。オランダ人ってもともとなんていうかな、横柄な民族じゃないのかもしれないよ。江戸みたいなこう。要するにヨーロッパ人でもこうマイルド、ソフトな人たちなのかもしれない。俺は分かんないけど、江戸で聞いたことない。その当時のスペインだって一旦開港されたらもう一気呵成の乗り込み、だからそういうなんていうのかな、アメリカもそうだけど、なんかやっぱり心許せないみたいな。でオランダ人ってどうもそういう民族じゃないんじゃないこれ。スウェーデン人みたいなこう。モラールが非常にこうなんていうのかモラリティがしっかりしてる民族なのかもしれないよ。日本が輸入しようとしたその医学とかはやっぱ蘭学って言われるぐらい持ってた、そうオランダをね蘭学だから輸入したのはだから文化とかさ、文学とか哲学とかさそういったようなそれから歴史とかいう政治とかって全部オミットされたんだけど、医学となんだっけな、医学ともう一個なんかは許可されたの。まあ、徳川幕府はそういう意味では非常にそう分かっていたんだろうね。でここに書いてある、キリスト教を入れなかった。それからサイエンス、メディシンを入れた。ヒストリーとかジオグラフィーも入れたんだな。ヒストリー。In 1720, one of the great Tokugawa shoguns, Yoshimune, he lifts the ban on books from the Netherlands, okay? Because remember, during national seclusion, any contact with the West, including literature, was banned, okay? And Yoshimune says, well, since we're allowing the Dutch to be here anyway, let's lift the ban on their books. So he lifts ban on books from the Netherlands, as long as they were not Christian literature. So no Bibles or no Christian works, but any other books are allowed. So books about science, medicine, history, geography from the West through the Netherlands are brought in, and they're translated into Japanese, and people begin to read them. だから科学とか医学、それから歴史、地理学は認められたんだな。でそれ以外のものは認められなかった。で文化とか文学とか政治とか宗教。それ宗教と関わりますよね。天草の乱っていつ頃あったのかな。1800年ぐらいかな。1800年乱の後1720年だ。だからクリスト教はダメだ。天草の乱はこの前だった。
Okay? And this is how the school of Dutch learning, the third philosophy we're going to talk about, was born. Okay? And these philosophers, it's like the opposite of the National Learning School. They are obsessed with the West. Okay? They're extremely curious and fascinated with modern Western medicine and science. Okay? フィロソファーって言ってんだよね、さっきね。わかんない。